Weit oben im Norden Norwegens, am Ende des Ofotfjords, erhebt sich ein Relikt, das einst zu den mächtigsten Waffen des Atlantikwalls gehörte. Hier, bei Harstad, stehen die letzten Überreste der gewaltigen Adolf-Kanonen, Geschütze von unvorstellbarer Größe, gebaut für Schlachtschiffe, doch in Beton verankert, um die Küste zu beherrschen. Ein Gigant aus Stahl und Beton, der bis heute drehbar ist und uns ahnen lässt, welche Zerstörungskraft diese Waffe entfalten konnte. Doch warum trägt eine der größten Kanonen der Welt den Namen einer Heiligen? Und wie unterscheidet sich diese Waffe von den legendären Kanonen in Kristiansand? Begleitet uns auf eine Reise in die Vergangenheit. Direkt hinein ins Herz einer der eindrucksvollsten Küstenbatterien des Zweiten Weltkriegs. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es besonders spannend, denn wir sind heute an einem Ort, wo wir eigentlich schon vor Jahren vorbeigefahren sind, nur nicht reingelassen wurden, weil es auf einem Militärgelände liegt, und zwar die echten und richtigen Adolf-Kanonen. Ich betone das einmal ein bisschen, weil ja, es gibt ein paar Videos, wo man eine Adolf-Kanone beschreibt, die letztendlich keine Adolf-Kanone ist, und deshalb wollten wir auch gerne hier euch jetzt den eigentlichen Standort der Adolf-Kanonen zeigen. Denn wir sind heute hier in Harstad unterwegs in Norwegen, und das ist die letzte Batterie, die Batterie Theo. Es gibt dann noch die Batterie Dietl, da sind wir auch schon mal gewesen, da gab es auch ein Video von uns. Da sind allerdings keine Kanonen mehr vorhanden, die sind schon in den 1951, 1952 wurden die schon verschrottet. Nur hier haben die Norweger das Gelände von der Batterie Theo übernommen, eigenes Militärgelände. Und deshalb ist es hier auch schwierig, auf dem Gelände zu filmen. Also man darf schon filmen, aber nur an den Kanonen selbst, aber jetzt nicht das restliche Militärgelände und auch nicht Drohne oder etc. Ja, und hier habt ihr jetzt schon mal den Einblick, wie das Ganze aussieht. Also es gibt insgesamt 4 Kanonen, die da noch stehen. Also Adolf-Kanonen hatte man damals von grob 11 Stück produziert. Normalerweise sollten die Kanonen der H-Klasse zugeordnet werden. Das waren ja super schwere Schlachtschiffe, die man 1939 schon auf Kiel gelegt hat. Aber dann 1940, 41 hat man das Ganze verworfen. Nur man hatte schon angefangen, diese Kanonen halt zu bauen, und ist dann darüber, hat das Ganze umgangen und hat dann eine andere Lafette gebaut, um das dann letztendlich als Küstengeschütze zu verwenden. Und das werden wir uns heute hier angucken. Und ja, das Ganze wird für einen Guide geführt, also man darf hier nicht alleine logischerweise über das Militärgelände stolzieren. Das läuft mit dem Guide, aber wir gucken einfach mal, wir dürfen auf jeden Fall filmen, wie das Ganze heute abläuft. Und ja, seid gespannt, bleibt dran beim Video und ja, bis später. Viele verwechseln die großen Geschütze in Norwegen, deshalb ein klarer Vergleich. In Harstad bei Trondenes steht die echte Adolf-Kanone. Ein 40,6 cm Geschütz, ursprünglich für die gewaltigen H-Klasse-Schlachtschiffe entwickelt. 4 Rohre wurden hier aufgestellt, eines kann noch heute besucht werden. Mit ihrer leichten Adolf-Granate von 600 Kilogramm konnte sie Ziele in bis zu 56 Kilometern Entfernung erreichen, eine der stärksten Küstenkanonen des Atlantikwalls. In Kristiansand am Møvik Fort sieht es anders aus. Hier steht keine Adolf-Kanone, sondern eine 38 cm SKC 34, derselbe Typ, der auch auf der Bismarck und der Tirpitz verbaut war. Mit rund 800 Kilogramm schweren Granaten lag die Reichweite bei etwa 35 bis 43 Kilometern. Nur mit der leichteren Siegfried-Granate konnte sie ähnliche Distanzen erreichen wie die große Schwester in Harstad. Fazit: Die Adolf-Kanone findet ihr nur in Harstad. In Kristiansand steht ein anderes, ebenfalls einzigartiges Geschütz, gewaltig, aber eben kein 40,6 cm Riese.
tower, guys. So you have 20 people working up here. So how many are we today? I think we're 10, 11, something like that. So this is, it would be crowded, but everyone was working in their own position, doing what they had to do. Right? They weren't running around from one place to the next. Now, in the back here, you can see the lifts. Those are lifts which would bring up the shells. I think this works very much like an old-fashioned cannon, if you think about it. An old-fashioned cannon, you have some gunpowder, some paper, and a cannonball, right? So it's the same procedure here. You'd start with loading the shell, and I'll just demonstrate. So hang on, I think this is it's very well balanced. So if I have kids on the tour, they're allowed to push this. Yeah? So all nice and smooth. Yeah? So you'd bring this, and this goes in first. Now this is, if everything's working, this is hydraulically powered. Yeah. So you press a button and this would come out. But now we have a backup solution. If someone would like to turn the wheel for me, just to show, I just like, just don't ram it all the way in, because then we can't get it down. Thank you, sir. You get the gist of it, right? And you can hear that if you roll it back slowly. You can hear there's a chain system running through the walls. So feel free, roll it back. You can hear that? Yeah? So you've got a long chain. Because this has to push it very far into the barrel, yeah? Because this is the breech on the side. You close that to close off everything once it's loaded, and you're pushing it into the barrel, yeah? So pretty far in. Now, once you've done this, you roll this back. Now I want to pull these forward, you get the gist of it, right? But that is the charge which ignites the shot. This is propellant, which is basically pure gunpowder, which pushes out the shell. But then there's one important thing, and if we have some German guests here as well, it says here on the hatch, you have to open this before firing. So there's one thing which is not original. This is this. Yeah? The light, you see it's balanced. There's no electricity. You just open it and it's balanced, it goes up. This is here to protect tourists from falling down. But feel free, you can come and have a closer look, if you like. Hatch. On the hatch itself. And that is because the recoil on this is over 1 meter, so it goes back right, all the way. So that's very important, yeah, that you open the hatch before you do that. Also, you can only load the cannon when it's level, yeah, because you're pushing the shells pretty far in. So if the barrel is facing upwards, downwards, you won't be able to load it. So between every shot, you always have to bring the barrel down. Yeah? So it's going like this. So fire and down, up, yeah. That means the rate of fire is affected, so you do 1 shot per minute if the elevation is under 20 degrees. Yeah? If the elevation is over 20 degrees, it takes longer. Yeah? Then it will take, maybe you'll get a shot off every 2 minutes or every 3 minutes. Because it actually, the longest is to bring the barrel down in the correct position. So to get it loaded, they'll have everything ready, right, as soon as you fire. Okay? You have a binary system here. Yeah? So by using these switches, you can phone different phones in the facility. So with 4 combinations, this is a phone number, right? This is a phone number. This is a different phone number. This is one. Yeah? So you have a list to reach everyone. Yeah? But the main phone, the most important phone in this facility, is the one down there. So if you follow me, I'll just show you where the driver of the gun, I guess the captain, right, will be working. He'll be working from here. And he'll be receiving his information. So maybe we need 20 degrees elevation, maybe, right? Target here and here. 2 degrees from the command bunker. Now when he's received his information, he will plot everything in here, right? See here, you can see the elevation of the barrel, you can see how many degrees, right? He's going around here. So it also says here in Norwegian, because when the Germans left the facility, they removed many of these plaques to make it difficult for anyone else to use it. The Norwegian army started using this after the war, right? So they've replaced it. When everything is ready, then the commander here at the gun can use this, fertig, in finished in German, yeah?
And then the commander can see on a fire control box, a light will start shining, which says cannon 1 is ready to fire. Then he can press a button, right? The commander in the bunker on the off-site facility, then the bell will ring. When the bell rings, then you can fire. And if everything's working, you're using this. Nice click to it. Then it'll fire. But there's always a plan B. So in case this stops working, you can also pull this, a manual solution. So if you pay attention there, you can see, right? You have to imagine that the breech in the end there, that's what's sticking out, would have been pushed in, yeah, ready to fire. And then the breech, right, with loaded, you can pull here and do a manual ignition of the gun. Yeah? Now the Norwegian army, the first time they fired this, they were very afraid of sabotage, yeah? Because the Germans had removed all of the plaques, most of them, which gave vital information, burnt all of the manuals and the books, yeah? So they thought maybe they'd rigged it to explode. So the first time they fired, they attached a rope to this, and outside the hatch in the back there, they were 50 meters away, then they pulled. And it fired as usual, yeah? And they could see, okay, the gun works, yeah? No sabotage has been made. Ja? Hier an der Seite sind die Aufzüge, hier mal 2 Stück. Das müsste für die Kartusche sein hier drüben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier für die Granaten. Und die werden hier praktisch aus dem Munitionsbunker nach oben hochgeholt und dann hier verladen. So, und das habt ihr ja gerade ja einmal gesehen, das hat der Guide hier einmal gezeigt, wie das hier funktioniert. Also das ist ganz einfach, es werden hier einfach nur die Bremsen gelöst und dann konnte man ganz leicht im Prinzip diesen Wagen nach vorne schieben und dann letztendlich hier die Granaten einführen. Hier habt ihr auch nochmal die Größe von dem Ganzen, also das Gewicht. Das wiegt 1 Tonne. Das ist das Standardmunition, die Standardmunition für die Adolf-Kanone. Es gibt aber auch noch eine kleinere, die wog, glaube ich, nur so um die 600 Kilo. Damit konnte man noch mal eine höhere Distanz, also konnte man noch weiter schießen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. So, jetzt geht es einmal zum Munitionsbunker. Before we enter, first of all, if stats are your thing, take a picture of this. So it's in Norwegian, but I'll explain a bit what we have here. You might guess, right? Max range, yeah? Exit velocity, the weight of the projectile, right? Explosive fuel. What's that called again? I'll get back to that. Anyway. It's the weight of the charge, yeah? So not the weight of the shell, but the weight of the explosive, basically. Yeah? Now, flight times, this is pretty amazing. So what we see here are 2 different types of ammunition. So you've got the big one, the standard ammunition, that's what we saw. And then you have the smaller Adolf ammunition, which gives the gun its name. Yeah? So you see it's a bit smaller, and it flies for 130 seconds. Imagine that if you start counting, like 1, 2, yeah? And then it will fly all the way to this outer ring. This is what we see, yeah? Where it can cover Lofotenfjorden and Narvik, as we mentioned earlier. You can see how Lofoten works as a wall, part of the Atlantic Wall. Been speaking with some guests, yeah? So they had a battery here, battery Theo, with the 4 guns, and a battery Dietul at Engeløy, 3 guns, yeah? They had planned for 4, but they lost 1 during transportation. How did that happen? Well, the Germans wanted to transport the guns by rail over Sweden, but Sweden said no because of neutrality concerns. So they had to transport it by sea, yeah? And then they lost a cannon, yeah? But, yeah, I think we'll head inside the bunker now.
So, es geht weiter. Wir waren jetzt oben im Eingangsbereich. Das ist jetzt ein bisschen Ausstellung und dann hat er jetzt noch einiges erklärt. Und jetzt sind wir im Maschinenraum. Ui, der Generator. Adaptions to place it here. Now first you can see the ceiling here, you can see with the hooks, right? So they've adapted the facility to have room for this. And MWM, so Motorenwerke Mannheim, built this. They're still in operation, yeah? But the components, they assembled it, might have been from other companies. If you look here, for example, you can see Bosch, yeah? And the generator, which generates electricity, is from AEG, which is still very much in operation. Yeah? So it's a 6-cylinder diesel engine. And if you pay attention here, you can also see they had to make sure that there was some room for this engine. But when it's running, it moves, it vibrates heavily. So it's also standing on rubber pads. But if you were running this without any afterthought, right, so where it's standing, it would crack. Yeah? So yeah, now there's always a plan B, yeah, in military facilities, so you have a smaller backup generator here. But to start this, there's one thing missing. You need a compressor for air, because you started here with air, yeah. And we don't have the compressor anymore, so we can't start the engine. When we run the cannon, we use the normal electricity grid. And you can see here the fuse boxes. This is where there would have been an engineer working who could monitor the cannon. Now, cannons 1 and 2 are interlinked, so he can see some information about cannon 2 and vice versa. So the engineer at cannon 2 can also monitor cannon 1 to some degree. Now, again, what we see here is Norwegian. This is from the Norwegian history of the gun. So as the Germans had removed everything, every plaque, they had to write it down again here in Norwegian to make sense of things. Explode upon impact. Right? These ones, however, they have delayed explosion, and there's lots of heavy steel here at the top of the shell. So it's intended to penetrate, for example, a big battleship, right, in the hull, and then explode on the inside. While an explosive shell just explodes upon impact. Yeah? So there's different types depending on what you're trying to hit. Yeah? You can also see on the big ones that they have the precise weight. Also hier haben wir jetzt einmal die Standardmunition. Jetzt seht ihr hier auch nochmal das Gewicht, 1 Tonne. Ja, und das ist diese Rampe, diese Vorrichtung, um jetzt hier über diese Laufkatze mit dem Kran. Also hier oben geht die Laufkatze her mit dem Kran. Konnte man das jetzt hier auf diese Rampe setzen und dann nach außen praktisch in die Kesselbettung führen, wo dann wieder ein Wagen steht, der das praktisch angenommen hat. Aber was ich jetzt auch nicht verstehe, ist dann doch, dass die teilweise unterschiedlich vom Gewicht her sind. Das ist nicht immer genau so, wie das hier aussieht. Also es ist immer minimal anders. Da habe ich jetzt auch keine Erklärung für. 1019, 1024, es ist immer rund halt eine Tonne, aber nicht genau. Und hier haben wir jetzt auch die Adolf-Munition, weshalb die Kanone letztendlich auch Adolf-Kanone genannt wurde. Weil man die jetzt hier bei der Batterie Lindemann jetzt eingesetzt hat in Frankreich, von Calais nach Dover geschossen hat. Und ja, deshalb hatte die jetzt dann auch diesen Namen hier bekommen. Das sind hier die ganzen Treibladungen. Auch gigantisch.
die wurden über so einen Wagen nach draußen geführt. This is used by the cannon itself. So the lifts are fixed on the cannon and will of course then turn as the cannon is moving. Now then you'd ram the shells out on these carts, and you can see here in German it says, on the cart for example, it says in the middle Fahrt for drive, right? Abholen, roll off, and anrollen, so roll on. So if you, my brake might be on. Yeah, oh, brake's on. Oh. Ja, try the other one. What, Ik denk dat hij op de rem staat, of niet? Yes. Wie hoe is? Usually they roll fairly easily, so not very good. So you get the gist of it. They're actually rather easy to roll, but not so Vastgeroest. Ja, jetzt. Okay. So out here you wouldn't have phones. The guys working here, they just had one job. You get the ammunition on the cart, you drive it to the lift. When you've loaded it on the lift, you drive it back in the other direction. You're not running back and forth, right? But so you'd be shouting through these if you needed information or help. And these are also to protect against gas attacks. Yeah. So the bunker itself is defended. So there's a little rubber sort of filter in here, which will stop gas from flowing through. Yeah. So we can have a quick look at the cannon from below. Das sind die Wagen, die wir jetzt hier sehen, wo ich jetzt drinne stande. Und hier die Munition bzw. die Kartuschen dort rausgeführt wurden. Und die hat man halt hier auf diesen Wagen gebracht. Und man sieht das hier, es gibt zwei Parts. Einmal für hin und einmal zurück. Und jetzt gehen wir direkt in den Kessel. Now that would have been recycled out here through this hatch. Yeah? So they discard it. Now we're not completely sure if they would reuse it, yeah? But they probably would if they could. Yeah? Yeah, exactly. So why get rid of it? Yeah, but they get it out here, yeah, and then they gather it, and yeah. So this might have, if you were really firing this gun, this might have been full of these casings, yeah, a bit like casings of bullets. So here's the pivot, right, where it goes around. You have here the escape hatches and ventilation from the basement where the engine room is. But these are some of them filled up. And here you can see the mechanism used to elevate the barrel. Yeah? Now there's an engine in the front of the cannon as well, a separate engine which is used just to elevate the barrel up and down. So that's not using the hydraulic system which the rest is using. Yeah? Are they still turning around? Yeah. I would ask the same question. Yeah. They every 6 months or so they'll turn it around just to make sure everything's working. Yeah. The barrel also you can move up and down, no problem. Yeah. But you can't fire it. So Oh. the engine's below. Yeah, no. Really impressive. Yeah. And we're really lucky that it's still standing. Because usually, usually we just sold it for scrap. So luckily the names are copper, defensive weapon. And then when they decided to decommission the gun, Das hier war der ehemalige Kommandoraum, wo jetzt hier noch ein paar Ausstellungsstücke stehen. Zum Beispiel hier Entfernungsmesser und so weiter. Also alles, was man für Observierung in diesen Bunkern halt verbaut hatte. Scheren, Fernrohr und so weiter.
Ob in Harstadt oder Christiansand, die gewaltigen Kanonenanlagen sind bis heute eindrucksvolle Zeugnisse militärischer Ingenieurskunst. In Harstadt erheben sich die letzten erhaltenen Adolf-Kanonen, Riesen, die einst ganze Fjorde sichern sollten. In Christiansand hingegen ruht die SKC 34, einst Schwestergeschütz der Bismarck und Tirpitz. Beide Stellungen zeigen eindrücklich, mit welchem Aufwand im Zweiten Weltkrieg versucht wurde, Küsten und strategische Seewege zu kontrollieren. Heute aber stehen diese gigantischen Kanonen nicht mehr für Macht und Zerstörung, sondern als Mahnmale einer dunklen Vergangenheit. Sie erinnern uns daran, dass selbst die mächtigsten Waffen vergehen, doch die Geschichten, die sie hinterlassen, bleiben. Und genau deshalb ist es so wichtig, diese Orte zu bewahren, zu dokumentieren und weiterzugeben, als Teil unserer gemeinsamen Erinnerungskultur.